And so you just go down, we were speaking about this subtle level. You just reboot, you go down to the subtle level and then be in a different mood. Just start again, fresh. And if you train yourself, you can do that. You can reboot at any time. And you can do it quite quickly. Un šajā situācijā, teiksim, analoģijas ar datoriem ir ļoti piemērotas. Piemēram, šajā situācijā mēs varam teikt, ka ja mēs jūtamies, teiksim, pārņemti, mēs ar es, mēs uztraucamies par kaut ko, tad šajā situācijā mums vienkārši vajag tā kā kompjuteri pārkraut, faktiski izslēgt, ieslēgt versiju faktiski. Ja? Tātad šajā situācijā mēs vienkārši pārkraujamies, mēs būtībā nonākam zemākajā šajā pamata līmenī, teiksim, mūsu mentālās aktivitātes pamata līmenī, un mēs uzsākam, teiksim, atkal, mēs izvairāmies no šīm traucējošām emocijām, no šīm traucējošā stāvokļa, un mēs šādā veidā, mēs sākam, var teikt, ar jaunu noskaņojumu, jaunu, svaigu, teiksim, piegājumu. And it's not so exotic, and the place where you really need this is in an interaction with somebody. You're interacting and you're getting all excited and you're stressed and you're nervous and your shoulders are up and so on, and the voice is very loud, and you realize, error, you know, something is malfunctioning here, and you just, you know, okay, you calm down, calm yourself down, put your shoulders down. It only takes a microsecond to do that once you're trained. Yeah. And then, okay, now I'm more calm, and now I speak in a much more relaxed tone, and so on. That's how you do it. You just do it. Patiesībā tas nav kaut kas šausmīgi eksotisks vai dīvains, jo, teiksim, mēs to varam saprast, ja mēs paskatāmies vienkārši uz kaut kādu mūsu ikdienas komunikāciju, mēs esam uzvilkušies, mūsu pleci ir savilkti, mēs runājam skaļā tonī, un būtībā mums būtu kā jāuztver, ka tas ir atkal kļūda, faktiski, teiksim, paziņojumi, kas līdz ar to, kas mums aicina pārkraut būtībā šo programmu, un līdz ar to sāk no, teiksim, šī mierīga stāvokļa, un līdz ar to arī nonākot pie šīs labvēlīgākas komunikācijas, un ar treniņu to var sasniegt ļoti īsā laikā. This is what we develop once you start working with these mental factors and so on, and realize that mood, all these things, state of mind can all be changed. And you don't have to do that as a controller. You just do it. Un tas ir tas, ko mēs saprotam, uzsākot šīs, teiksim, programmas. Mēs saprotam to, ka mūsu prāta stāvokļus, mūsu gara stāvokļus, viņas ir iespējams izmainīt. Un tas ir tas, ko mēs varam izdarīt. And we're perfectly capable of doing it. Mēs spējam to izdarīt. Okay. Now, the next 5 mental factors, let's go through these. The first one is interest or regard. Nākošie 5, tātad ir, pirmais no tiem ir interese vai... Regard is a difficult word, but that's really the actual word. The actual word here is not the Tibetan or Sanskrit word for interest, but it is pretty much equivalent to interest. Regard has to do with taking an object to have some level of good qualities. That's the definition. So you regard it as having some level of good qualities. Tad to varētu savā ziņā teikt tā kā uzskats. Bet uzskats tādā ziņā, ka mēs vienkārši uzskatām, uzlūkojam šo objektu, ka tam piemīt kaut kādas pozitīvas kvalitātes, jo, teiksim, ne sanskritā, ne tibetā faktiski tas nebūs šis vārds, teiksim, tulkojums precīzi tā kā interese, vai ne? You know, if you regard it as having some good qualities, which often we call interesting, then you have interest in it. And then you would pay attention to it. Ja mēs kaut ko uzlūkojam kā tādu, kuram piemīt kaut kādas pozitīvas kvalitātes, tas ir tas, kas mums liekas interesants, un tas ir tas, kam mēs tad veltīsim uzmanību. If you regard it as not having very many good qualities, it's not very interesting. So then interest is actually a variable of, can we distinguish good qualities in something? Un līdz ar to, ja mēs uzskatīsim, ka kaut kam nav šo pozitīvo kvalitāšu, tad mēs tam neveltīsim nekādu uzmanību, un līdz ar to arī šī var teikt,
uzskatīšana, uzlūkošana ir tas, kas ir saistīti ar to, vai mēs spējam saskatīt šīs pozitīvās kvalitātes. We're in an interaction with somebody, for example. Ja, teiksim, mums ir komunikācija kāda. And they're talking in a way that's really, it's boring, they're repeating themselves, and I'm, what should we say? I distinguish that I'm feeling pretty bored, and I have an urge to just walk out of the room. Mēs esam klausamies kaut kāds runā, un tas, teiksim, ir garlaicīgi, un cilvēks atkārtojās, un mēs izšķiram to, ka mēs esam garlaikoti, un patiesībā mums rodās dziņa iziet no istabas. So I have no interest in what they're saying. Un šajā brīdī man nav nekāds interesi par to, ko šis cilvēks saka. Which means that I don't regard what they're saying as having any good qualities, being interesting. Kas nozīmē to, ka es neuzskatu, ka šajā runā ir kaut kas, ir kādas pozitīvas kvalitātes, ka man būtu vērts veltīt uzmanību tam. Now, what am I distinguishing here? Bet ko es izšķiru šajā brīdī? If I'm distinguishing just the tone of their voice and the fact that they're repeating themselves, well, that's not very interesting. Un ja es izšķiru šajā True. Ja es šajā brīdī izšķiru, teiksim, viņu intonāciju un, teiksim, to, ka viņi atkārtojās, tas nav sevišķi interesanti. Tas ir patiesi. But if I distinguish their emotional state, what they're trying to communicate, and I care about the person, then I'm distinguishing a good quality, and then I have interest. Bet ja es izšķiru to, teiksim, emocionālo stāvokli, kurā ir šis cilvēks, un es rūpējos par šo cilvēku, tad es izšķiru, es būtībā uzskatīju, es ieraugu, teikšu, šīs pozitīvās kvalitātes, un tad tas ir interesanti, un tad es tam veltu uzmanību. So, that whole variable of taking interest in whatever, it all is connected with being able to distinguish a certain area that has good qualities, qualities that, what should we say, we consider important and we care about. Būtībā viss šis ieinteresētības mainīgais, viņš ir tieši saistīts ar to, ka vai mēs spējam saskatīt šīs pozitīvās kvalitātes, kuras mūsuprāt ir nozīmīgas un kurām ir vērts veltīt uzmanību. You can see this very easily when you go to the store. To ļoti vienkārši redzēt, ka mēs aizējam uz veikalu. You see a beautiful dress or coat or whatever, and you're distinguishing the quality, the good quality of the material and the cut and the design and so on. That's one thing. Ja mēs, teiksim, dodamies uz veikalu, mēs šajā veikalā ieraugam kādu skaistu kleitu vai nezinu, metālu vai vēl kaut ko tādu, mēs izšķiram, teiksim, šī materiāla labo kvalitāti, piegriezam un tā tālāk. Mēs aizam šīs pozitīvās kvalitātes. But if you only have a limited amount of money, then that's not the main thing that's interesting. The design of the thing. What's interesting is the good quality of the price. Is it a good price or not? Bet ja mums, teiksim, ir ierobežots naudas daudzums, tad patiesībā tā nebūs tā svarīgākā, interesantākā detaļa, kas mums interesē šajā brīdī. Tad tas pozitīvais, ja interesantais slēpsies cenas kvalitātē. Right? This is on sale. That's good quality. That's really interesting. So that's what I'm distinguishing. That's what I'm paying attention to. Šis ir izpārdošanā, tad tam tā ir labā, cenas kvalitāte, vai tas ir interesanti, tam es arī veltu uzmanību. And okay, it's not in my favorite color, but all right. I'll make do with this. Tā varbūt man mīļākā krāsa, bet ir ok, vai ne, ja cena ir laba, tad es ar to varu sadzīvot. So, interest is a factor of what are we distinguishing as being a good quality? What variable to us is important? Būtībā interesi tad ir, teiksim, izvērtēt šīs pozitīvas, ieraudzīt šīs pozitīvās kvalitātes un tieši kurā faktorā, kas ir tas faktors, uz kā mēs balstām šīs pozitīvās kvalitātes. And things are more or less important because of other factors, isn't it? How much money we have, whether or not we are concerned about fashion, many things affect what we consider important. I don't have much time, so I can't really shop, for an hour. So whatever the first thing that I see, if it's okay, I'll buy it. Un
Ir daudz faktoru, kas nosaka, teiksim, šo kvalitāšu saskatīšanu, ieraudzīšanu, jo, piemēram, tas ir atkarīgs no tā, cik daudz mums ir naudas, vai mēs sekojam modes tendencēm vai nē, vai arī, teiksim, mums ir laiks vai nē, jo pretējā gadījumā, ja mums nav laika, tad mēs pagrābsim pirmo, kas mums pagadīsies par rokai un apmierināsimies ar to. Okay, it's interesting. It's interesting. You know, what choice we make at a store if the store is going to close in 5 minutes, or if we have a lot of time to be able to shop. Kādu izvēli mēs It's a veiksim? different variable, isn't it? So what we consider important, and so on, how much attention we pay to things, is dependent on so many causes and conditions. Kāda būs mūsu izvēle, teiksim, ja mēs zinām, ka veikals slēgs pēc 5 minūtēm, vai arī mūsu rīcībā ir, teiksim, vairākas stundas, un, kā mēs redzam, ir daudzi faktori, kas ietekmē, teiksim, šo teikt, izvēli un teiksim, šo saskatīšanu. The next one is usually translated as mindfulness. That's a difficult term. What it's referring to is I call it a mental glue. It is the mental activity of keeping hold on an object once our attention focuses on it. Un nākošais faktors ir tas, ko parasti tulko kā apzinātība, un patiesībā tas ir diezgan tāds sarežģīts faktors. Es to parasti tulkoju kā mentālo līmi, jo tas ir faktors, kurš notur objektu. Remember, with attention, we engage with the object, and now mindfulness holds it there, doesn't let go. Un mēs atceramies to. Helps us not to let go. Of course, our mind wanders all the time. So it's mindfulness that we want to work with, to hold on to that object, keep our attention engaged with it. Un tad līdz ar to uzmanība ir tas, kas mūs novirz uz, teiksim, šo iesaist mūs šajā objektā, un savukārt apzinātība ir tas, kas mūs notur šī objekta, kas notur mūsu uzmanību pie šī objekta, un tas ir tas, kas mums ir jāattīst, ja mēs gribam būt iesaistīti visu laiku šajā objektā. And often we really have to work with that, to keep my attention held on what the person is saying. And not, when I notice that, there's the urge to think something else, and I start to think something else, or comment is really stupid, is really boring, or whatever. Then type of attention that brings it back, to bring your attention back, and then hold on to it with mindfulness. Bieži vien šis ir faktors, kas mums ir jāattīst, piemēram, mēs kāds runā, mums vienkārši jānotur šī uzmanība uz to, ko šī persona saka, un, teiksim, mums varbūt gadīties sākt atkal šī mentālā komentēšana, vai, teiksim, uzmanība var aizslīdēt prom, un tieši apzinātība ir tā, kas aizvelk atpakaļ, kas visu laiku notur šo uzmanību uz šo izvēlēto objektu, uz to, ko persona saka. And all of these are big spectrums. That mindfulness can be a lot of mindfulness, a strong, a really steady hold, or a very weak hold. Un arī šai apzinātībai var ir plašs spektrs, mums var būt tāda ļoti cieša apzinātība tādā ziņā, ka viņi cieši notur šo objektu, vai arī, teiksim, būt ļoti, var teikt, brīvi, ka faktiski šis objekts netiek noturēts. And of course it could be too intense. That also is a fault, isn't it? When you're like on top of the person. Un, protams, arī dažkārt mēs to be in balance. Not too tight, not too relaxed. Arī šī apzinātības ziņā mēs varam būt pārlieku ekstrēmi tādā ziņā, ka mēs esam pilnīgi tā kā nomākuši šo personu, mēs esam pilnībā uz to nofokusējušies un neļām. Tā kā līdz ar to arī šeit ir nepieciešams līdzsvars, ka mums nevajag būt šai apzinātībai pārlieku tādai žņaudzošai un stingrai, un otras puses viņi nevar arī būt pārlieku relaksēti. And attention goes with this. What are you paying attention to in terms of that mindfulness? People who are oversensitive, they're really, paying attention. They're really intensely listening to you, waiting for you to say something that they will, feel is insulting or will hurt their feelings or something like that. That's a very, what should we say, unbalanced type of mindfulness. Un šī uzmanība arī var būt ļoti, teiksim, tāda ekstrēmi nesabalansēta tādā ziņā, ka, piemēram, ja cilvēks
ļoti uzmanīgi klausās visu šī, uzmanība ir iesaistīta šajā procesā, viņš gaida būtībā, ka tūlītās vai mēs pateiksim kaut ko, ko viņš uztvers kā apvainojoši, aizvainojoši vai uzbrukoši. Un līdz ar to tas ir nepareizs šīs apzinātības veids, kas atkal ir ekstrēms, kas ir ārpus līdzsvara. Then there's concentration, Un tad ir koncentrācija, which is mentally fixating, in other words, staying on the object. The mindfulness is the hold on the object, and the concentration is the remaining on the object. Un koncentrēšanās tad ir palikšana uz šī izvēlētā objekta. Ja, teiksim, mums šī apzinātība ir tā, kas notur objektu, tad koncentrēšanās ir tā, kas ir palikšana uz šī objekta. You know, we could be remaining on the object, you know, our attention stays there, but the hold is very weak. So these are two variables that are there. Un, piemēram, mums var būt situācija, ka, teiksim, ka mēs tā kā paliekam uz šī objekta, bet, teiksim, šī apzinātība, šī